नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू CNG वारी. आज आम्ही चाललो आहोत हाजी अलीला आणि मुंबईमध्ये बनलेल्या नवीन कोस्टल ड्राईव्हची सुद्धा आम्ही शूट करणार आहोत. मुंबईमध्ये सध्या कोस्टल रोडच्या अराउंड आहे ना एक वर्ली सी फेसच्या इथे एक नवीन मरीन लाईव्ह बनलेली आहे आणि त्याचबरोबर एक जे महालक्ष्मी टेम्पल किंवा हाजी अली दर्गाच्या बाजूला जो कोस्टल लाईनचा जो एरिया आहे तिकडे एक नवीन मरीन ड्राईव्ह म्हणजे मरीन ड्राईव्ह 2.0 आणि मरीन ड्राईव्ह 3.0 असं त्याला सध्या तरी म्हटलं जातं आहे. ऑफिशियल नाव अजून दिलेलं नाही आहे. तर आपण त्या लोकेशनला आज जाणार आहोत आणि तिकडचे काही फुटेजेस आणि व्ह्यूजचे जे या व्हिडिओमध्ये कॅप्चर करून प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तर मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू दिस चॅनल. सो दिस इज द एक्सपेरिया मॉल अँड लोधा पलावा फेज 2चा हा एरिया आहे. Keep right to stay on Bengaluru, Mumbai highway. तो सध्या आपण आहोत ठाणे क्रीकवर. वाशी ब्रिज हा का असा डायरेक्ट येतोय बिना इंडिकेटरचा? तुला जायचं आहे ते भाऊ, प्रॉपरली जा ना भाऊ, थांबलंय का? Keep right to continue on Ghatkopar-Mankod Link Road flyover. टू व्हीलर प्रोहिबिटेड म्हणतायत आणि टू व्हीलर बिंदास जात आहेत आणि लाईट व्हेकल्स ओनली अलाउड. आणि लाईट व्हेकल्स बोर्ड लावतात कशासाठी? जर फॉलोच करायचे नसतील तर. ओके, आपण घाटकोपर लिंक रोडवर सध्या आलेलो आहोत. अँड दॅट्स द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बुलेट ट्रेन. आय थिंक बुलेट ट्रेन स्टेशन इथेच बनणार आहे. त्याचं कन्स्ट्रक्शन आहे, त्यांचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे तिकडे. देन हे मोठ्या मोठ्या बँक्सचे हेड ऑफिसेस आहेत. हे जे हे NSCचं हेडक्वार्टर आहे, म्हणजे मेन ऑफिस आहे NSCचं, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज. टोल बूथ. सो 80ची स्पीड लिमिट आहे. सो दॅट्स दी स्कायलाईन.
इथे आहे पार्किंगची जागा. इथं अंडरग्राऊंड पार्किंग आहे जिथे सध्या आपण जाणार आहोत. आणि या साईडला आहे जे नवीन बनलेली मरीन ड्राईव्ह. अँड वेदर आजचं क्लिअर नाही आहे, नसल्यामुळं क्लिअर दिसत नसेल, पण तिकडे आहे बघा ते अँटिलिया टॉवर अँड फेमस रेमंड हाऊस पण तिकडेच आहे. तर त्या साईडला पण आपण जाणार आहोत. सो ॲज पर द मॅप टू टेक दिस लेफ्ट टर्न नाव. पोहोचलेलो आहोत आपण पार्किंगपर्यंत. गाईस पे अँड पार्क ओनली फॉर द कोस्टल रोड. बेसमेंटमध्ये पण आहे एक, आपण खाली पण इथे पार्क करू शकतो. अंडरग्राऊंड पार्किंग अजून एक आहे. आपण आहे फर्स्ट फ्लोअर आय थिंक. अँड तिथे वॉशरूम वगैरेची पण सुविधा आहे. सो वरून आपल्या जात आहे कोस्टल रोड, गाड्या जात आहेत सध्या. आणि खाली यांनी अंडरग्राऊंड रोड केलेला आहे, म्हणजे पासवे केलेला आहे, जिथून की आपण मरीन लाईन्सवर जाऊ शकतो.
एक दिसत आहे. सो इकडेच आपल्या राईटलाच आय थिंक हाजी अली आहे. आपल्याला इथं जरासं आता पार्किंग शोधावी लागेल गाडीसाठी, आणि पार्किंग एकदा झाली की मग आपण हाजी अलीपर्यंत वॉक करणार आहे. बघा मॅपमध्ये दिसत आहे हाजी अली दर्गा. आपल्याला इथं जायचं सध्या.